Good morning, everyone, and a warm welcome. The festival of Saraswati Puja is celebrated every year on the occasion of Basant Panchami. Every year, the festival dedicated to worshipping the goddess of learning and music used to be celebrated by all the students and teachers of Birla High School Junior Section with much enthusiasm and vigor. Although this year the celebrations are a little different, the enthusiasm remains same. May I now request Ekamrapal Chaudhary to conduct a small prayer before we proceed with the rest of the program. জয় জয় দেবী জয় বিনা পানি এনদা শারদা মাগো ভারতী ভবানী জয় জয় দেবী জয় বিনা পানি এনদা শারদা মাগো ভারতী ভবানী আধার মনের তমসা ঘুচায় জ্ঞানের আলোয় দাও গো ভরিয়ে আধার মনের তমসা ঘুচায় জ্ঞানের আলোয় দাও গো ভরিয়ে জীবন আমার শুভ্র সূচি শতদল সম সাজিয়ে দাও জয় জয় দেবী জয় বিনা পানি কেন দশারদা মাগো ভারতী ভবানী জয় জয় দেবী জয় জয় দেবী জয় জয় দেবী Thank you, Ekagra. Wow, that felt absolutely divine. Did you know Goddess Saraswati is known as the mother of Vedas and is also referred to as Vak Devi, which means the goddess of speech. Now let us listen to a Bengali poem by Vidit Devnath and Sambuddha Roy. নমস্কার, কবিতা জ্যোতির্গময়। সরস্বতী বিদ্যাবতী তোমার বরে বারুক মতি, বারুক মেধা মনন এবং বারুক ভালোবাসা। শুভেচ্ছা হোক মন্ত্র সবার, এই আমাদের আশা। সরস্বতী বিনা পানি দাও মুছিয়ে সকল জ্ঞানী, তোমার আশীর্বাদে উঠু সুস্থ হয়ে প্রাণ। মানবতার দেবী আমরা তোমারই সন্তান। নমস্কার। That was wonderful. Have you all noticed a splash of yellow all around on the occasion of Saraswati Puja? Do you know the reason behind this? This is because the color yellow represents the season's bloom as we enter spring. And now, let us enjoy a beautiful dance presentation by Ruphaso Ghosh, Bhuvan Atri, Manan Jain, Shaurya Tushniwal and Anish Datta. श्री सरस्वती माता तेरे चरण पर आए विधाता, चरण स्वर्ण महा, चरण स्वर्ण महा, चरण स्वर्ण महा। মা সরস্বতী শারদা বিদ্যাদানী দয়ানী জগত জন
জগত জননী শুভ্র বসনা মা সরস্বতী শারদা বিদ্যাদানী দয়ানী জগত জননী শুভ্র বসনা মা সরস্বতী শারদা মা সরস্বতী শারদা। Saraswati Ma, along with being the goddess of knowledge, is also the goddess of art and craft. Artists, students, writers, and musicians, everyone seeks her blessings. Now it's time for a Hindi poem by Sharandeep Santra. नमस्ते, करुणा करो हे शारदे, सत्य ज्ञान का विस्तार कर दो। द्वार आया हूँ तुम्हारे, अब मेरा निस्तार कर दो। शब्द अक्षर सो न जाए, भाव नूतन खो न जाए। तुम नवल स्वर राग देकर गीत का श्रृंगार कर दो, अब मेरा निस्तार कर दो। मैं तो अज्ञानी निरा हूँ, तेरे चरणों पर गिरा हूँ। ज्ञान की दे ज्योति माँ, उजला मेरा संसार कर दो, अब मेरा निस्तार कर दो। तुम मधुर वीणा बजाती, काव्य की सरिता बहाती, मेरे गीतों में कृपा कर माँ मधुर झंकार भर दो, अब मेरा निस्तार कर दो। करुणा करो हे शारदे, सत्य ज्ञान का विस्तार कर दो, सत्य ज्ञान का विस्तार कर दो। धन्यवाद। Wow, that was lovely. Do you all know that each Hindu deity has a particular animal vehicle or vahana on which they travel? Goddess Saraswati's vahana is a bold and majestic swan. Up next, we have a song by Ritobrata Dasgupta. सुर के देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है प्यारा इस हृदय, सुर का दीप जला दे माँ। सुर के देवी सरस्वती माँ, रीत न जानू, रीत न जानू, रीत न जानू चरणों की। रीत न जानू, रीत न जानू, रीत न जानू चरणों की। ज्ञान नहीं अज्ञान में हूँ मैं, ज्ञान नहीं अज्ञान में हूँ मैं। सच्ची राह दिखा दे माँ, है प्यारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। Thank you, Ritobrata, for such a wonderful song. Goddess Saraswati is generally shown to have 4 arms. Each of the 4 hands hold items that have a symbolic meaning. A pustaka, which is a book, a mala or a garland, a water pot, and a musical instrument, which is the veena. We now have Rajesh Majumdar and Ashwat Gupta reciting a beautiful Bengali poem for all of us. নমস্কার, কবি লক্ষণ ভান্ডারীর লেখা সরস্বতী বন্দনা। মাঘ মাস শুক্লপক্ষে বসন্ত পঞ্চমী, বিদ্যাদের বিনা পানি তোমারে প্রণমী। হংসযুক্ত রথ পড়ে চড়িয়া বিমানে, আবির্ভূতা হন দেবী এই ধরাধামে। আমার কণ্ঠেতে মাগো দেবতা বসুর, যে সুরে জিনেছ মাগো ঊর্ধ্ব সুরপুর। আমার মস্তকে দেহ চরণ কমল, লিখিতে পারি মা যেন কবিতা সকল। কবি আমি গেয়ে যাই দেবীর বন্দনা, শ্বেত বিনা ধরা দেবী শ্বেতা পরানা। অপার মহিমা তব বিদিত ভুবন,
বাল্মীকি রচিয়াছেন কাব্য রামায়ণ, বিশ্ব চরাচর সবে করিছে আহ্বান, তুমি বিদ্যা দায়নি মা, বিদ্যা করো দান, নমস্কার। That was such a wonderful performance. These performances indeed transported us to school and made us miss the celebrations a little less. And now, over to Ma'am Shrikant. Namaskar on this auspicious occasion of Basant Panchami. As we all know, the female power or Shakti has been worshipped in our land from time immemorial. Ma Shakti, in her different forms, be it Saraswati, Lakshmi or Durga, has been a bestower of many boons. Today, I wish to narrate a story that makes us realize the importance of speaking our mind and using our wit and wisdom when we make choices. The story is about Tenali Rama. Legend has it that although he did not receive any formal education, he became a great poet because of Ma Kali's blessings. Here is the story behind it. One day, a great sage visited Tenali Raman's village. Looking at Rama, the sage predicted that one day he would become a great poet. He told Rama, I will teach you an ancient mantra. Recite this for 1008 times in front of Goddess Kali. The next day, Rama went to the Goddess Kali temple outside his village and recited the mantra with utmost devotion. After some time, he heard a voice calling, Rama, Rama. Tenali opened his eyes, and in front of him was Goddess Kali with all her 1000 heads and multiple arms. Suddenly, Rama began to laugh uncontrollably. Puzzled, the goddess asked, Why are you laughing, Rama? What is so funny? Rama apologized for his behavior. Oh, Kalima, I was thinking about what would happen if you catch a cold and imagined you sneezing with all your 1000 noses. Goddess Kali too laughed at his joke and said, Rama, I like your sense of humor. I have come to grant your wish. Look, I have 2 bowls. In one, I have sweet milk. Upon drinking it, you would acquire great knowledge of the world. And the other bowl contains curd, which would give you wealth. But you can choose only one bowl. So think carefully and pick one. Rama stayed silent for some time and then replied, Kalima, can I taste both before drinking them? The goddess agreed and gave him both the bowls. Before Goddess Kali could realize what was Rama doing, he drank from both the bowls. The annoyed Ma said, Rama, why did you drink from both the bowls and disobey my orders? Rama bowed his head and replied, I'm sorry, Ma Kali, but what is the use of knowledge without wealth? And what would I do with wealth without knowledge? Goddess Kali was impressed by his quick thinking and intelligence and blessed him, saying he would become a great poet and would be known for his intelligence and sense of humor. So, dear children, remember knowledge and wealth go hand in hand, and fortune favors the bold. So always do the right thing and do not hesitate to speak. Nothing is more powerful than education. Let's take a moment to thank everyone and everything that has made it possible for us to get the best education with the best available technology. Let peace prevail. Let the divine blessings be with all of us. Mangala ho, Shubha Mangala.